Assalamualaikum Wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Welcome to the Zoom room of our international webinar. Is my voice sounds clearly or not? Oke, clear. Okay, clear. Thank you, Dr. Misno. Once again, good afternoon, distinguished guests and esteemed speakers, and also all participants. Welcome to the international webinar on building a sustainable future, faith-based business and health synergy. My name is Nura Suciati Fauzia, and I am honored to serve you today as your host. Before we start this this webinar, let's recite the Tasmiyah together. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, the next agenda is singing the national anthem, Indonesia Raya. Ladies and gentlemen, please be seated and prepare yourself. Itunya mana absennya? Bu Nura masih di mute. I'm sorry, my apologize. Ladies and gentlemen, in our current world, sustainability is not just about a buzzword. It is a necessity, of course, and we seek sustainable development in all sectors, combining the values of faith, business, and also health creates a powerful and ethical framework for a better future. Well, today's event aims is to exploring these intersections and inspire meaningful synergy between them. Ladies and gentlemen, before we start, let's take a group photo first. Kindly please turn on your camera for the photo session. Okay, on camera please. Okay. Screen Kameranya one. belum dibuka. Okay, next. Screen two. Okay, next is for Kamera. the screen two.
Okay, next the screen 3. Please on camera. Miss Penny, Kartika. Okay, the last. Okay, finish. Thank you, Miss Mira. Thank you, Mr. Bayu. Ladies and gentlemen, please kindly mute your audio for the agenda. And now, to begin, we are honored to welcome our keynote speaker, Madam Nurse Rohmayanti Eskep MK, Rector of the Institute of Health and Business ANISA Indonesia. Madam Rohmayanti, the screen is yours. Okay, thank you, Miss Nora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Honorable Chairman of STAI Syirojul Falak, Mr. Kaimuddin MSI, Honorable Enci Anwar Suaib, Chairman of International Development for the Malaysian Financial Planning Council, Honorable Dr. Saifuddin Amin, Dean of Muhammadiyah Islamic College Singapore, Honorable Warini SST MKM, Vice Chancellor of ANISA Health and Business Institute, Honorable Lector, panelists, participants, and all attendants whom I am proud of. Praise be to Allah Subhanahu wa Ta'ala for His mercy and grace. We can gather today to join the international seminar with the theme International Webinar of Religion-Based Business and Health Synergy, which is very relevant and important. This seminar, which we are holding today, is an extraordinary platform for exchanging ideas, broadening horizon, and networking among experts, academic practitioners, and students from various parts of the world. This international seminar features two collaboration institutes, the ANISA Institute of Health and Business and the Syirojul Falak Islamic College in Bogor. As the opening speaker for this seminar, I am very pleased to present keynote speaker from Malaysia and Singapore. This seminar is expected to be a catalyst for a creation, a new idea, innovation solution, and sustainable collaboration among participants. Through this forum, let us collectively formulate strategic steps to face challenge and seize opportunity in this area globalization. In closing, welcome to the seminar. Might it be of great benefit to us all. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Madam Rohmayanti, for your opening speech. Before we proceed to the main event, we are honored to have with us today as a moderator, Dr. Misno, SHISE, SPD MEI, MHMPD, and we have three outstanding speakers. There is Enci Anwar bin Soeb, financial planner from Malaysia,
And also we have Dr. Saifuddin Amin LCMA, Dean of MIC Singapore. And also we have Madam Warini SSTMKM, Vice Rector of Academic and Curriculum Development of the Institute of Health and Business, ANISA, Indonesia. Okay, ladies and gentlemen, please join me in welcoming our moderator, Dr. Misno, SHI, SE, SPD, ME, MH, MPD. And here are the list and biographies of our moderator. Okay, let's take a look together the curriculum vitae of Dr. Misno, including his formal education, work experience, and also other qualifications. Dr. Misno was born at Cilacap on May 10th, 1979. His education he graduates from doctorate in Islamic Religious Education from UAC in 2025. He also took doctorate of Islamic Law UIN SGD Bandung in 2040, and also he finished his master degree at UIKA Masters in Sharia Economics in 2008, and also Master of Islamic Law Syamsul Ulum Islamic Institute in 2021. Master of Islamic Education STAI Syamsul Ulum in 2023. S1 from Islamic Law STAI Al Hidayah in 2006, S1 Sharia Economics STB PUI Bogor in 2020, and also S1 Islamic Religious Education from STAI At-Taqwa in 2024. These are his work experience from Al Hidayah Islamic University, from Tazkiyah University, and also from Sahid Islamic University, from Sirajul Falah Islamic University, and also his ability in active in Arabic and also English language, have high motivation and communication skills, and also social media enthusiast. Ladies and gentlemen, I give you Dr. Misno. We now invite you to take over, please. Okay, thank you very much, Miss Naura. Sorry. My pleasure. Okay, Miss Naura Suciati Fauzia. Thank you very much. My Okay, brothers and pleasure, sisters, Dr. ladies and gentlemen, thank you very much for your attention in our international webinar today. Okay, let's begin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin yakni inni utitul qur'ana wa mislahu mahu wa aidan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Amma ba'd fa inna taqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Awalan aqulu lakum jazakumullahu khairan ala khudurikum fi hadhihi khissah at-thayyibah khasatan yakni al-mudir Ikbis Institut Kesehatan dan Ilmu Bisnis ANISA Bogor wa aidan Rais Sekolah Tinggi Agama Islam Sirajul Falah Bogor, and also our honorable Mr. Enci Anwar Suaib and Dr. Saifuddin Amin and Miss Marini from Ikbis. Today, I'm extremely happy because we can discuss about not only about our our specifically in health or in business, but we'll talk about the faith or the our belief is Islam as a essence, yeah, or maybe the foundation for
our spirituality, for our activity in our daily. Okay, brothers and sisters, ladies and gentlemen, today we have three speakers. The first from, inshallah, from Singapore, but he chat me that will be give the first time for our guest, for our speaker from Malaysia. Maybe is in the second speaker. And thank you very much for your attention today. And inshallah ta'ala, we will talk about three topic. I think it's important for us to the first. Yeah, we will talk about our belief. Yeah, as Islam, as the basic philosophy, basic knowledge for our sciences. Yeah, if we talk about sustainable ability, for example, if we talk about the SDGs today, not only talk about the dunyawiyah, not only talk about how business increase day to day, but we talk about the how the tawhid, how to our belief business be our foundation, be our ethic, be our moral in our business. And if we talk about the business today, of course, we talk not only about the Indonesia, Malaysia, Singapore, but we talk about the Hong Kong, New York, Aussie, and other countries. And we, as maybe as a Muslim, as Indonesian, we have to prepare ourselves, yeah, to be the businessman. But it's more important for us to know and to understand about the how we can maybe applicate our belief to our daily activities, specifically in business, is important for us. And if we base, or maybe if we go to our in ICBIS, for example, we know in health and in business is important. If we similarity between for example business, specifically in my opinion is Islamic business, we have halal hospital, we have halal industry, we have halal Islamic financial planner is the Mr. Anwar Pakar, ya, beliau pakar in this case, ya. Yeah, brother and sister, we go to the first speaker today is Mr. Encik Anwar Suaib. Before he have the speak, I will read first the biography, the speaker. The first, Anwar Suaib. This is he's born in Malaysia. He life underwriter in Training Council Fellow American College and the Malaysian Insurance Institute (MII), and also certificate or chartered financial consultant American College and the Malaysian Insurance Institute, registered as financial planner Malaysian Financial Planning Council (MFPC), and then Sharia RVP, Sharia registered financial planner Malaysian Financial Planning Council (MFPC), and the Global University of Islamic Finance or INSAFE. And also he have IFPP, Financial Planning Association of Malaysian, APEM, and Islamic Banking and Finance Institute of Malaysia, IPFIM, and EMVP, JQIF, our fellow member of FMVC, only 18 people in total number as of today, and HIDF, accredited trainer human resource development. And Encik Anwar Suaib, as usually called, he have a licensed and qualified financial planning practitioner and wealth manager, Bank Negara Malaysia, a person and Securities Commission Malaysian licensed person. He also a CEO of VKA, Islamic Wealth Management SDN Berhad, and chairman of International Development Committee of MFVC. His activity is too much, yeah. And last today, he is also the member of board of MFVC in Malaysia, INSAFE and APEM and other institutions, specifically in finance and Islamic wealth management or financial planner in Malaysia.
I think it's enough if we talk about his biography, yeah, because it's too much. Maybe not time to explain his activities today. He's my best friend, my inspiration. Okay, I will call him first. Assalamualaikum, Ci Anwar Suaib. How are you today? Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Thank you so much, Dr. Abdul Masya Rahman. Yeah. It's amazing can Yeah. meet with you again today. Okay. Okay, our international seminar we talk about not only about business, but maybe we'll give the student how to manage our wealth, or maybe how to plan our future as specifically in financial in finance, Mr. Anwar Shuaib. Yeah. Yeah. Okay. Okay, Yeah, thank you very inshallah. much. And for the first time, maybe you can speak in English or Arabic, but we are Indonesian, and like our president said, we love Indonesia and we love Yeah. Melayu, of course. Yeah, Okay. maybe campur-campur lah. You can speak in Bahasa, in Melayu, in English. I think better. Okay, the Okay. time is your, Mr. Anci Anwar Shuaib, please. Okay. Thank you for the invitation for me to join the session today to share a little bit about the issues of the relationship between the finance and also health, yeah, and how it relate to our religion, which is Islam. So, yeah, I mean, Islam is the basis of our life. So Islam is the core for everything. Means to say whatever you wanted to do, it should be within the guidance given to us under the Sharia, so that we stay in as a Muslim. Yeah? So when we are looking at the perspective of Islam itself, yeah. So when we wanted to run the business, for example, we wanted to ensure that the business comply to Sharia. So the business itself must comply to Sharia. For example, if the business involve that we are producing, like currently we know that many parts of the world now, they are warring parties, yeah, whereby if you look at what happened in Gaza, the genocide is happening there, and who are the enabler of this genocide that is happening in Gaza? So it is the Western countries who are manufacturing weapons and handing over those weapons to the country named Israel that are using those particular weapons to murder the women, children, the old people, and all the Gazan. Yeah? So these are the sad things that happen in our century or I can say that during our lifetime nowadays, and it is happening live, yeah, which is very sad things that is happening in front of us right now. And when we look at when as a Muslim and with the guide of Sharia that we must follow, so when we said that these are the harmful thing that is happening, true enough, when we're talking about business, manufacturing weapon is profitable business because many buyers are interested to buy weaponry right now. And we are talking about one of the biggest business in the world today is the weaponry business. So do we wanted to get ourselves involved in this kind of business, which business of manufacturing items or product to murder other peoples, yeah? So that's why we must give a thought whether the Sharia allow us to do or not, yeah? So in this particular perspective, that's why it is important, like what Dr. Abdul Rahman Isno mentioned just now, that we must make sure that whatever business we getting ourselves involved must ensure that it is Sharia compliant. And among them, make sure that we avoid getting ourselves involved in killing people. In this particular case, when we get ourselves involved in manufacturing the weapon, and this particular weapon being produced to kill, to murder, to commit genocide, so we must make sure that we are not getting ourselves involved into this kind of business. Now, when we look at the issues of the health,
and how it is involved. Nowadays, we can see that when I can see that if you look at it in Malaysia, for example, one of the growing businesses and high demand, and I believe many Indonesian also coming to Malaysia for a treatment is where we are talking about business in health industry. And these are the very, very beautiful business here in Malaysia currently. And I believe this is not only in Malaysia, in other parts of the world too. And whereby people are more health conscious nowadays. And when we say that people are health conscious, and opportunity for people to invest in this particular industry, we are talking about a health industry. We're talking about having the hospital, wellness, and etc. There are many other areas in health industry whereby we can get ourselves involved into this particular business. For example, that I shared just now, health and also medical practitioners, yeah, whereby we establish a hospital, because wellness and hospital are two different things. Wellness are more towards curing the disease or illnesses, whereby the wellness is more about prevention. Yeah, there are two types of businesses in health business. Yeah, so these are interesting area of business nowadays because people looking for longer age right now. So when people looking for longer age, for sure, they will need support to ensure that they can lengthen their lifespan. In the past, maybe we are talking about 50 and 60 is the longest people can go. But now we are talking about even 90 and 100 years. This is coming quite common right now. Even our past Prime Minister of Malaysia, Tun Dr. Mahathir Mohamad, already reached 100 years old and still strong. Yeah. So these are the kind of businesses that I believe, I think we should get ourselves involved with the guidance of Sharia, for example, we said just now, whereby this is something not prohibited in Islam, whereby we are taking care of health of the people, and we are providing the service to ensure that people can prolong their life and protect them against illnesses, prevent them against illnesses like wellness just now. So these are among the businesses that are a big potential, I can say, that are available today. I believe Indonesia has big opportunity because of the big population, huge population in Indonesia itself, and at the same time because of the large amount of land base that you have that enable for you for Indonesian to have establish this kind of business. I think that's for now. Maybe we can continue further. At least maybe other panel will want to share theirs too. Then we can compare notes between us, inshallah. With that, I think I pass back to Dr. Abdul Rahman Misno. Thank you. Okay, thank you very much, Stas and Mr. Encik Anwar Soeb. I think your topic is important as maybe more benefit for us, yeah, as academician, of course, as a Muslim. Yeah, if you talk about the Islamic business specifically in health, yeah, this is the phenomena. I think, yeah, some Indonesian people, yeah, specifically my friend from Batam, from Medan, from maybe Padang, he will go to Malaysia to to have the health services. They said that it's more cheap there in Indonesia. Is I think it's yeah, this a phenomena. Okay, thank you very much, Encik Anwar, and I hope you have time to we will discuss about the business, and maybe you will give the tips or the trick to our student how to manage our wealth. Yeah, I think not wealth. Yeah, maybe how to manage the student money. I think, and not only wealth. Yeah, maybe. But after Mr. Ustad Saifuddin Amin will give a talk. Okay, thank you very much. Brothers and sisters, ladies and gentlemen, let's next to the second speaker. We have the second speaker is Al-Ustaz Dr. Saifuddin Amin from MIC, Muhammad Islamic College, or College Al Muhammadiyah from Singapore. I hope us already because he was here. Thank you very much.
I will call him. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kaifa hal, Ustaz? Ustaz Saifuddin Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fiikum. Jazakumullah khairan ala khudurik fi hadi khissa tayyibah. Mungkin ana urid wa nurid yakni mungkin natakallam bil lughatil arabiyyah lianna qabla hadha yakni Ustaz Encik Anwar Saif speak in English but you can speak in Arabic ya. But jazakallah khairan ala khudurik wa al Ustaz Dr. Saifuddin Amin huwa يعني دائي والدكتور وأيضا قبل هذا يعني الدين في محمد Islamic College نعم والآن هو actually ماذا تقول يعني alumni from Madinah Islamic University هو المتخرج من جامعة ماذا يعني جامعة المدينة في جامعة إسلامية في المدينة في السعودية العربية وفي ماجستير يعني هو من University of Islamic University of Malang and the PhD in UIKA Bogor Indonesia. نعم وهو يريد أن يبحث يتعلق بكيف الإسلام وأيضا آداب الإسلام في يعني في الاقتصاد في التجارة وأيضا كيف في يعني آداب الصحة في الإسلام والوقت يعني إليك يا أستاذ الكرام أستاذ دكتور سيفودين أمين فعليه فليتفضل مشكورا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wastafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. استعفيكم أستاذ لأنني الآن في مرض أصلا أنا مريض الآن. Masya Allah, safakallah syifaan ajilan. Nah, Ya, mungkin 15 daqaik yakfi sas. tetapi dikarenakan ini berkenaan dengan integrasi nilai Islam di dalam bisnis kesehatan Ustaz ya. Ya, betul. Dan صحيح ما قاله المتكلم الأول بأن ماليزيا من أكبر التجارات في مجال الصحة الآن، وأنا أيضا دائما أذهب إلى ماليزيا فقط نعم للفحص لفحص الصحة، وأيضا أتداوى من ماليزيا يعني كل 4 أشهر كذا أرجع إلى ماليزيا لفحص الصحة. Baik Ustadz, di dalam Islam kita tahu bahwasanya ada nilai-nilai yang perlu untuk senantiasa ditanamkan di dalam bisnis dan prinsip-prinsip syariah di dalam bisnis tersebut. Khusus untuk ilmu-ilmu kesehatan ini ataupun bisnis di dalam ilmu kesehatan ini saya lihatnya ada beberapa prinsip yang biasanya juga masuk di dalam prinsip syariah. Yang pertama misalnya al-adalah. Al-adalah yang saya maksudkan di sini adalah penetapan harga obat yang wajar, misalnya menghindari monopoli, penimbunan. Ya, kalau di dalam Islam itu ada namanya man'ul ihtikar, adanya larangan untuk menimbun. Kemudian paling tidak obatnya itu kalau bisa distribusinya merata sampai ke daerah terpencil, ya. Karena memang kita akui bahwasanya saya juga orang Indonesia dan kadang-kadang kita lihat antara obat-obatan yang ada di kota dengan di desa itu berbeda, ya berbeda sehingga pada akhirnya banyak orang-orang yang terpaksa berangkat ke kota hanya untuk mendapatkan obat yang diinginkan. Kemudian dalam hal ini juga adalah jangan sampai ada di dalam dunia bisnis ini kan memang keuntungan yang ingin didapatkan, tetapi jangan sampai ketika kita mengejar yang namanya keuntungan sampai mengeksploitasi pasien dalam kondisi darurat misalnya. Sudahlah dia sangat darurat, dia misalnya adalah orang yang memerlukan yang namanya pengobatan segera, tapi tidak bisa ditindaki hanya dikarenakan apa? Mungkin tidak mempunyai
tidak mempunyai namanya obat dan lain sebagainya. Mohon maaf, ini juga menjadi sebuah catatan khusus dari saya pribadi dikarenakan saya pernah mengalami seperti ini. Anak saya pernah ditabrak, kemudian setelah itu dilarikan di rumah sakit, dan kebetulan waktu itu saya ada di Singapura, dan ternyata dokternya tidak mau menangani sampai akhirnya ada uang untuk bisa menanganinya. Dalam hal ini saya lihatnya ini kurang adil. Apakah alangkah baiknya kalau seandainya kita menjaga dulu ya agar tidak terjadi apa-apa, kemudian setelah itu kalau berkenaan dengan masalah keuangan selanjutnya insya Allah itu bisa diusahakan. Kemudian yang kedua, saya juga lihat di sini yang penting sekali selain daripada adalah perlu ada transparansi. Ya, transparansi dalam masalah apa? Misalnya saja obat. Obat itu kan otomatis kita sebagai seorang muslim, kita memerlukan yang namanya obat-obatan yang halal. Karena kita mungkin akan mengkonsumsi sesuatu yang tidak dibolehkan itu kecuali dalam keadaan darurat. Sedangkan kalau seandainya memang masih ada kesempatan untuk mendapatkan obat-obat yang halal, maka itu adalah sangat diperlukan. Maka yang saya jelaskan, yang saya minta di sini mungkin dalam masalah hal transparansi ini, karena di dalam jual beli juga kita kan harus jelas dulu apa yang kita mau beli. Jangan sampai kita, ya ada istilahnya, jangan sampai kita membeli kucing dalam karung. Ya, maka dalam masalah transparansi ini, kejelasan ini, dalam masalah obat juga harus jelas apakah obatnya itu memang halal, bagaimana sumber bahan bakunya, misalnya apakah dia halal, apakah dia asalnya hewani atau nabati, ya, dan jangan sampai ada yang disembunyikan sehingga kita sebagai seorang konsumen, sebagai seorang muslim misalnya, itu kita bisa akhirnya dengan tenang untuk untuk mengkonsumsi obat tersebut. Saya pernah dikejutkan dengan adanya pemberitaan berkenaan dengan obat-obatan batuk ya, yang ternyata mengandungi alkohol. Dan tetapi tidak disampaikan secara gamblang di tempat tersebut ataupun tidak ditulis secara jelas di label obat itu, sehingga saya lihat ini agak bermasalah sebagai seorang konsumen muslim. Otomatis kita mencari yang halal. Kemudian selanjutnya saya lihat di sini juga harus ada tanggung jawab sosial lah, tanggung jawab sosial. Kita perlu juga memahamkan kepada pasien berkenaan dengan efek samping semua obat yang kita berikan, ya, dengan mengadakan berbagai macam penelitian juga, ya. Dan kalau bisa, karena ini adalah bagian daripada tanggung jawab sosial, bagaimana agar obat tersebut dapat dijangkau oleh masyarakat miskin. Mungkin dalam hal ini bisa kolaborasi dengan lembaga zakat misalnya, agar bisa memberikan namanya bantuan kesehatan. Karena saya kira kalau seandainya ada orang yang miskin yang tidak mampu untuk berobat, dia adalah orang yang berhak untuk mendapatkan yang namanya zakat. Sehingga di sini ada tanggung jawab sosial. Dan yang terakhir, saya lihatnya di sini adalah integritas ilmiah, standar mutu ya daripada obat tersebut harus sesuai secara ilmiah, tetapi dalam syariah juga tidak lari, ya, tidak lari. Kemudian harus dilaporkan dengan jujur hasil uji daripada daripada obat tersebut. Memang pada akhirnya ada beberapa tantangan-tantangan yang kita dapatkan. Misalnya saja, saya kira juga biaya sertifikasi halal ini kalau di Singapura tidak mudah juga karena dia melalui audit dan sertifikasi yang panjang. Kemudian mungkin ketersediaan bahan, ya. Kalau seandainya misalnya bahan-bahannya itu ada sesuatu yang haram, bagaimana kita mencari pengganti bahan yang haram tersebut, ya, yang halal misalnya. Kemudian juga regulasinya, ya. Regulasi yang saya maksudkan di sini karena biasanya terjadi inkonsistensi standar halal global dalam masalah farmasi. Di sini mengatakan boleh, di sini mengatakan tidak boleh. Saya kira ini hal-hal yang perlu untuk kita selesaikan. Tetapi secara jelasnya bahwa prinsip-prinsip syariah perlu untuk ditanamkan di dalam bisnis kesehatan ini, ya. Al-adalah, kemudian transparansi, tanggung jawab sosial, kemudian yang terakhir tadi itu adalah itqan ataupun integritas ilmiah, harus bisa dipertanggungjawabkan di dalam masalah obat-obat tersebut. Betul apa yang dikatakan oleh pembicara pertama tadi, ini termasuk bisnis yang sangat menggiurkan. Bayangkan saja orang-orang yang ada di Batam, orang-orang yang ada di Tanjung Pinang, itu kepercayaan kepada rumah sakit yang ada di Malaysia sangat tinggi. Sehingga mereka semuanya datang ke sana, ya.
Dan di sana mungkin mereka melihatnya ada integritas ilmiah di situ, sehingga mereka lebih tenang ketika mendapatkan obat-obat dari sana. Syukran, Ustaz, jazakumullahu khairan. Kalau Fik, saya Severin, jazakallah khairan, luar biasa ya. We speak in bahasa. Terima kasih Encik Anwar Suhaib, luar biasa sekali. Dan juga Ustaz Encik Severin Amin juga ya. Beliau di lebih dari berapa, 15-20 tahun di Singapura nih. Dan tadi ya menarik ya kalau kita bicara tentang bisnis kesehatan. Walaupun di sini sebenarnya ada bisnis digitalnya, kemudian juga bisnis kesehatannya, kemudian juga Islam tadi ya sebagai pondasi dasar dalam melaksanakan atau dalam praktik bisnis. Oke, sebelum kita ke diskusi, masih ada pembicara kita satu lagi yang sangat luar biasa juga ini ya. Beliau adalah dosen di Institut Kesehatan dan juga Ilmu Bisnis. Siapa lagi beliau ya? Beliau adalah kita panggil, oh ada namanya di situ ya. Oke, kelihatan ya di ininya Ibu Warini SST MKM ya. Beliau lahir di Karanganyar 27 Januari 73, kemudian saat pendidikan terakhir beliau di S2 Kesehatan Masyarakat Kespro ya, pangkat beliau adalah lektor ya 3C. Kemudian riwayat pendidikannya mulai dari SD, SMP, SMA di Karanganyar, Solo, ya, kemudian D1 Sekolah Perawat Kesehatan Yosodipuro, Surakarta, Diploma 1, kemudian Diploma 3 Akademi Kebidanan Prima Husada Bogor 2009, kemudian D4 Stikes BPH Cirebon tahun 2011, kemudian S1 Universitas Terbuka Administrasi Negara, ya, kemudian juga S2 di Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta, kemudian pengalaman pekerjaan beliau sebagai tahun 93 di rumah sakit ya RSIA Nirmala Suri Sukoharjo Solo, kemudian BPS Perum PT Semen Cibinong, kemudian Akademi Kebidanan Prima Husada Bogor, kemudian sebagai dosen juga di Akademi Kebidanan Prima Husada Bogor, kemudian juga Akademi Kebidanan Prima Husada Bogor, Wakil Direktur 3, dan juga tahun 2014 sampai 2019 Akademi Kebidanan Prima Husada Bogor, dan saat ini yang 2000 ini belum sebutan ya, beliau di Institut Kesehatan dan Ilmu Bisnis Anissa Bogor. Karya ilmiah beliau sangat banyak sekali, ini luar biasa sekali ya, sangat produktif sekali. Ini harus mencontoh nih mahasiswa semuanya ya. Ya, ini ada hakiknya, kemudian karya tulis ilmiahnya, kemudian juga publikasinya, pelatihan profesional ya. Beliau di pelatihan APN, Akademi Kebidanan Prima Husada juga, kemudian pelatihan instruktur klinik ya. Kemudian di item review untuk uji kompetensi bidan, midwifery di update-nya, midwifery update-nya, kemudian workshop nasional pengembangan kurikulum profesi bidan, juga workshop pengembangan dan implementasi kurikulum D3 berbasis KPT, serta pelatihan pekerti ya, peningkatan keterampilan dasar teknik instruksional Akademi Perawat ya Muhammadiyah Cirebon. Banyak sekali sebagai speaker baik itu nasional ataupun internasional, dan sangat luar biasa sekali untuk pembicara kita yang ketiga ini. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ibu, apa kabarnya? Sehat? Okay, thank you for join our international webinar as a speaker. Extremely, I'm happy, and you can speak in Bahasa, in English, Arabic, Mandarin, Japan, or other language in the world, of course. Yeah. Okay, this time for you, Miss Warini, please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thanks, Mr. Mesno. Before, please forgive me if there are still many shortcomings because my speak English still a little bit. Okay. Good afternoon, ladies and gentlemen, and all friends. Thank you for the opportunity given to me to share in this webinar. I'm very happy to be here and talk about ethics of maintaining health with the latest technology.
I hope what I convey and provide new insight and be useful for all of us. I hope everyone is still excited. Next, ethic in the use of technology in health sector is an approach that refers to moral principle and values used to ensure the responsible use of health technology and ensure benefit for patient on society. Ethic in use of health technology aim to protect patient rights, prevent data misuse, reduce access disparitas, and ensure optimal quality of care. Di mana dalam etik penggunaan teknologi dan sektor kesehatan adalah pendekatan yang mengacu pada prinsip moral dan nilai yang digunakan untuk memastikan bahwa teknologi kesehatan secara bertanggung jawab dan memastikan manfaat bagi pasien dan masyarakat. Artinya teknologi baru itu benar-benar berguna untuk kemanfaatan terutama untuk pasien. Next. Benefit of technology in healthcare. Technology has made significant contribution to the healthcare sector, such as telemedicine, electronic medical records, and the development of new drugs. Its benefit include increase in accessibility, efficiency, and quality of healthcare. Di mana etika dalam penggunaan teknologi kesehatan bertujuan untuk melindungi hak-hak pasien, menghindari penyalahgunaan data, mengurangi kesenjangan akses, dan memastikan kualitas perawatan yang optimal, yang akhirnya akan kembali kepada keselamatan pasien baik secara data maupun secara kesehatannya. Next. Ethical principle in the use of health technology. One, data privacy and security. Protecting patient personal data and maintaining privacy, using appropriate measure to protect data from misuse or leakage. Two, equity and justice, ensuring fair and equal access to health technology for all individuals, including those in remote areas or vulnerable groups. Di mana bahwa prinsip etika dalam penggunaan teknologi itu ada privasi dan keamanan. Artinya di sini memastikan bahwa data pasien, terutama untuk menjaga privasi, di mana data-data itu tidak disalahgunakan atau tidak dibocorkan. Gitu. Kemudian yang kedua, kesetaraan dan keadilan menjamin akses yang adil dan setara terhadap teknologi kesehatan bagi semua individu, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil ataupun kelompok rentan. Artinya di sini yang dilindungi bukan hanya di wilayah-wilayah perkotaan, tapi semua wilayah yang terjangkau oleh teknologi tadi. Next, Pak. 3, information transparency, provide clear and accurate information to patients about the use of technology, including the benefit, risk, and potential consequences. 4, information consent, use patient health data only for appropriate purpose and don't misuse it for commercial or unethical gain. Di mana di sini bahwa transparansi yang ketiga yaitu mengenai transparansi data, informasi, memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada pasien tentang penggunaan teknologi, termasuk manfaat, resiko, dan konsekuensi yang timbul, dan akhirnya membuat pengguna itu akan tahu bahaya penggunaan apabila tidak sesuai dengan etika yang berlaku. Kemudian
Keempat, tentang konsen informasi menggunakan data kesehatan pasien hanya untuk tujuan yang sesuai dan tidak untuk penyalahgunaan yang akhirnya akan dirugikan oleh terutama pasien yang di sini yang akan dirugikan. Next, Pak. Ethical challenge in the use of health technology. One, data confidentiality and privacy. The risk of patient health data being leaked or accessed by unauthorized parties. Two, algorithmic bias. Health technology that use algorithm tend to reinforce exciting biases racial or gender. Di mana di sini tentang bagaimana etika penggunaan teknologi. Pertama, kerahasiaan data, kemudian bias algoritma, di mana kerahasiaan data itu kerahasiaan data dan privasi. Jangan sampai data si pasien itu bocor oleh pihak yang tidak berwenang dan benar-benar harus dijaga. Kemudian bias algoritma, yaitu teknologi kesehatan menggunakan algoritma cenderung memperkuat bias yang ada seperti bias ras atau gender. Lebih banyak ke arah ada beberapa yang tidak bias itu artinya di sini berarti ganda. Lanjut. Next. Solution and ethical consideration. One, sustainability and availability. Development technological solution that are affordable, easy to use, and accessible to everyone. Two, oversight and regulation. Develop a legal and regulatory framework that ensure the ethical and responsible use of health technology. Solusi dan pertimbangan etika, pertama keberlanjutan dan ketersediaan, di mana harus mengembangkan solusi teknologi yang terjangkau, mudah digunakan, kemudian dapat diakses oleh semua orang. Bagaimana pengawasan dan regulasinya? Yaitu mengembangkan kerangka hukum dan regulasi yang memastikan penggunaan teknologi secara benar, secara beretika dan bertanggung jawab. Next, Pak. Medical data privacy and security issue. One, medical data privacy. Medical data privacy refers to an individual's right to maintain confidentiality and control over their health information. Relevant privacy issues include limit access to personal data, use of data only for authorized purposes, and protection against misuse or data leakage. Two, medical data security. Medical data security encompass technical measures and policies designed to protect health data from such as hacking, theft, or corruption. Security issues include data encryption, state access, malware protection, user activity monitoring, and data recovery in emergency. Karena di sini mengenai keamanan data medis itu mencakup langkah-langkah teknis dan kebijakan yang dirancang untuk melindungi data kesehatan dari ancaman seperti peretasan, pencurian, atau kerusakan. Isu keamanan meliputi inskripsi data, akses terbatas, perlindungan terhadap malware atau pemantauan aktivitas pengguna, dan pemulihan data dalam keadaan darurat. Medical data privacy and security challenge. Threat of misuse. Collected medical data can be misused for commercial purpose, discrimination, or medical frauds.
security breach, cyber attacks, and hacking can lead to data leaks that threaten the privacy and integrity of medical information. Unauthorized use of data when medical data is used for research or statistical analysis, it is important to ensure anonymity and protect patient privacy. Di mana untuk tantangan privasi dan keamanan data medis itu ancaman penyalahgunaan data, misalnya data medis yang dikumpulkan dapat disalahgunakan, diperjualbelikan secara komersial, diskriminasi, ataupun untuk penipuan medis. Pelanggaran keamanan di sini mengenai serangan cyber dan peretasan data dapat menyebabkan kebocoran data yang mengancam privasi dan integritas informasi medis. Kemudian penggunaan data yang tidak diketahui ketika data medis digunakan untuk penelitian, analisis statistik penting untuk dilindungi privasi pasien. Lelahmu akan berubah manis ketika niatnya lillah. Okay, thanks very much, ladies and gentlemen and friends, for extraordinary attention and participation during this session. Hopeful it is useful and provide an inspiration for all of us. I will present pantun before the closing. Di tengah kota berdiri megah, Inggris berkarya. Belajar bersama, ilmu tidak terbatas, menuju sukses cita-cita kita. Amin, Thank you very much. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much for Ms. Warini or Madam Warini. Your topic is amazing, I think, for us, yeah. And maybe after this we can discuss about our main topic, ya. Baik, terima kasih untuk semuanya Ibu dan Bapak sekalian. Thank you very much for your attention. Terima kasih dari tiga pembicara yang sangat luar biasa sekali. I hope you can understand with the topic, and after this we invite all of you to discuss with us, with Mr. Anwar Suaib, Ustaz Saifuddin Amin, and of course Madam Warini from Bogor. Okay, before going to the discussion, the first Mr. Anwar Suaib, maybe I will one question for you. I hope you you have time, yeah, about 10 or 15 minutes. I think my question about your export, ya, about your export, ya. Oke, terima kasih. Pertama saya mau tanya dulu ke Encik Anwar Suaib nih terkait dengan kepakaran beliau ini. Beliau adalah konsultan di bidang wealth management dan juga financial planner. Pertanyaan dari saya, Ustadz nih. Saya biasa panggil Ustadz juga nih soalnya. Pertanyaan dari Ustadz ini untuk mahasiswa-mahasiswa nih. Pertanyaannya adalah pertama, kenapa kita harus mengatur keuangan kita? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana sebenarnya keuangan itu berpengaruh terhadap bisnis global ke depan, ya, termasuk juga yang paling simpelnya adalah for our bright future, for student, ya, specifically. Oke, silakan Ustaz Anwar Suaib. Ada dua pertanyaan nih. Jadi kenapa sih kita harus mengelola keuangan kita, terutama dari sisi bisnisnya? Ya, nanti kita berikan kesempatan sepenuhnya kepada mahasiswa setelah ini. Silakan, Ustaz Anwar Suaib. Oke, terima kasih Dr. Abdurrahman atas soalan tadi, ya. Kenapa kita kena untuk pastikan kita atur keuangan kita, ya. Bagaimana kita menguruskan keuangan. Aturan keuangan kita pribadi kita adalah atas tanggungjawab kita sendiri. Jadi kalau kita tak bisa untuk
mengatur keuangan kita dengan baik, tak mungkin dapat kita salahkan orang lain, ya. Kita mestilah tugasannya itu adalah tugasan mengatur keuangan pribadi kita adalah atas tanggungjawab kita sendiri. Jadi bagaimana kalau kita ingin memastikan bahawa masa hadapan kita, hari ini saya mungkin muda, esok hari saya mungkin tua, ya. Macam saya sudah ada cucu, sudah ada anak, saya pun sudah ada anak. Jadi I'm a grandpa now. So maybe the student who are today in the class, maybe some are still young. For the one that at my age will understand the situation. So for the one that are still young, they must prepare for themselves for their future. We discussed today about the health. We discussed today about our faith, which is Islam. And we discussed today about business. Yeah? And there are 3 items that in front of us today that we want to discuss and how these 3 items are interconnected. Yeah? Ketiga-tiganya bersaling kait, kan? Bersaling bergantung kepada satu sama lain. Tetapi kita katakan yang utamanya ataupun tunjangnya, the core part or the basics of it is our faith, which is Islam. And from there on, then only it will go into other branch of it, maybe, means to say that from the Islamic perspective, whether this business can be done or not. From Islamic perspective, whether this investment we can do or not. From Islamic perspective, whether these things we can do or not. For example, we need to plan for our retirement. Yeah. So when we retire one day, yeah, maybe today we are at the 20s, etc., or 30s maybe. Yeah. So when we retire, we will need to spend money. Because why? Like we discussed earlier, that now people live longer. But with the living longer, the challenge comes is that we may need more money to fund for our medical costs. So that's another challenge that we face. So the good news is that we may live longer, but the bad news, we need more money. So that's the 2 things that we need to think or give a thought about. Yeah. Okay. Now, go back to the planning just now, like what Dr. Abdul Rahman mentioned. Why we need to plan. So that goes back to Surah Yusuf. So whereby it put responsibility to ourselves to do the planning. I believe everyone remember the Surah Yusuf, which talking about the 7 years, yeah, that when the Prophet Yusuf translate the dreams of the king during that time, yeah, whereby the translation means that there will be 7 years where the wheat ataupun ladang ataupun gandum akan menghasilkan hasil yang baik, subur, ya. Kemudian akan datang 7 tahun kemudiannya yang mana tidak akan ada tanaman dapat dihasilkan, iaitu musim kemarau, when drought come, ya. So during the good time, 7 years good, 7 years bad. Yeah? 7 years you can harvest, 7 years you can't harvest. There's nothing for you to harvest. So this is where the planning come into picture, whereby it is come from Al-Quran that we need to plan. So in this case, for us, if Al-Quran already stated that we must plan ourselves, so if we don't take charge of ourselves to do the planning, means to say we are not performing our duty as a Muslim. Yeah? So that's why in the financial planning or wealth management, we must do plan for ourselves, whereby to ensure that when we need the money, we have that resources available. So that's why financial planning or wealth management is an important part of every individual Muslim to do. And yes, I did touch earlier, whereby when we do planning, we wanted to ensure that whatever we do, for example, when we do investment, we must ensure the investment that we do is Sharia compliance. When we wanted to put our money into saving account and etc., it must be also a Sharia compliant account. We cannot get ourselves involved into the conventional
account or conventional investment which are not Sharia compliant. And when we are talking about just now, our second panelist talking about the halal of the product or the service provided by the medical practitioners or the hospital or wellness provider. Yes, that also must be in our planning to ensure that, okay, we can do survey, take look at where the place that prepare for us to get those particular service. For example, we are talking about we're planning when we reach certain age, we wanted to go to wellness center to give a better treatment for our health, to prevent from illness and etc. And that center must be able to provide the halal or Sharia compliant services to us. So these are among the things that we need to do to ensure that we practice our daily way of life that is in the Sharia compliance perspective. Yeah, I think that is on the planning, yeah, Dr. Abdul Rahman. Yeah, the second Okay, one, thank yeah, you, Encik Anwar Suaib. yeah, Yeah, your explanation is clearly, and I yeah. hope all the participants understand and now about the how the important for wealth management and financial planner. Maybe in the last, Encik Anwar, you can explain how the MVPC and your activity maybe, yeah, and inshallah you will come to Indonesia on October and you will nak ajak inilah awak nak ajak Encik ni untuk pusing-pusing lah di Bogor insya Allah ya. Okay, brother and sister, Inshallah. ladies and gentlemen, it's time to you to we discuss. I will give maybe the first session. First session I will give three participants to us to discuss to give opinion about our topic today. Okay, the first please to Miss Sylvie Komalasari. Your time. Yap, thank you, Mr. Kenalkan, Pak Tabu, saya Sylvie Kamalasari dari Institut Kesehatan dan Bisnis Anissa. Izin bertanya, Pak atau Ibu, sekarang zaman medsos, kalau saya foto bersama pasien di ruangan, lalu upload di Instagram saya, boleh atau tidak? Terima kasih. Okay, thank you very much. Your question is important for our daily activities, yeah, specifically for the student. Maybe we invite Miss Warini, of course, yeah, to join with us and answer maybe the question from the student. Okay, the question is about how if we have our picture, so we upload to Instagram or in the status in WhatsApp, for example, or Facebook. Is the security or the for is security for us or no maybe, yeah. Miss Warini and Encik Anwar, maybe you will answer about this problem, please. If I may, for the issues of uploading our photo and etc. Yeah, I mean, I'm not the expert in this particular area, but anyway, I just share how I'm looking at it as my perspective. Yeah, when we're talking about the photo that we upload into the social media and etc., it must be. So we're talking about Sharia compliant, right? For men, I think it's quite clear. I think like myself, I didn't wear tudung, then that's okay. Because I cannot wear scarf, yeah, I'm banned, yeah. So, but for women, if you wanted to upload photo, you must make sure that it is Sharia compliant because the photo that you upload in the social media, everyone will see your photo, and if you didn't cover where needed, then it becomes Sharia non-compliance already. So I mean that's how I'm looking at it. That's my simple answer on the issues of this, as my perspective. Not an expert in this particular area, but as a user of the social media. Thank you so much. Okay, thank you, Mas Anwar ya, Ustaz Anwar Suhaib ya. Of course, you are the Ustaz, of course. Betul itu, ini menarik ya pertanyaannya ya. Jadi ketika kita mengupload tadi, Encik Anwar ini cakap, beliau
bukan expert, itu memang salah satu ilmuwan itu seperti itu gitu ya. Jadi ma indi ilmi gitu ya. Tapi itu justru sebenarnya pengalaman expert, pengalaman di Malaysia itu biasanya memang tadi jelas ya, ketika kita mengupload dari foto kita itu harus syariah compliant ya. Syariah compliant itu maksudnya didasarkan kepada nilai-nilai syariah. Kalau yang perempuan ya berarti pakai hijab, rapi, kemudian juga tidak mengarah kepada hal-hal yang negatif, kemudian juga nanti yang laki-lakinya juga sama juga sekarang. Oke, kita undang lagi ya, kita undang lagi yang lainnya untuk yang bertanya. Ya, kita masih ada waktu. Silahkan. Atau mungkin dari please from Madam Warini answer the question please. Saya rasa sama jawabannya. Terima kasih Pak Retno. Ini kembali lagi untuk etika, bagaimana nanti tadi katanya bagaimana apakah diizinkan ketika mengupload foto gitu, kembali lagi ke konteksnya. Kalau memang seperti yang Bapak sampaikan bahwa syariah itu pertama harus diperhatikan, kemudian seizin pasien di mana untuk penguploadan ini bukan foto yang berhubungan dengan kondisi kesehatannya. Mungkin sebagai sekedar dokumentasi, tapi tetap harus memperhatikan kondisi syariah pasien tadi. Dan ya diharapkan meminimalisir untuk pengambilan foto-foto pasien di lingkungan rumah sakit untuk meminimalkan tentang pengeksploitasian data pasien. Mungkin itu Pak, mohon maaf. Oke, terima kasih Madam Warini ya. Terima kasih, ini agak terlempar dikit nih ininya nih. Baik itu ya, tadi memang kalau kaitan dengan kesehatan terkait dengan tadi apa istilahnya itu keamanan data, kemudian juga kerahasiaan pasien itu jadi hal yang sangat penting menurut saya itu ya. Jadi kita bisa perlu berhati-hati ya, apalagi kalau isu sekarang yang lagi tren itu kan tentang data pribadi nih gitu ya, yang diserahkan ke salah satu negara adidaya gitu kan. Ini juga nanti yang pasien jangan-jangan yang sakit jantung berapa, yang sakit berapa itu semuanya kan sudah bisa dianalisis. Ini menarik ya. Baik, kita masih undang. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Di sini ada Ibu Warini juga, kita bisa diskusi ya, dan juga mungkin kita bisa diskusi dengan yang lainnya juga ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Tadi ada yang bertanya juga di ini ya, di chat ya, ada yang mau ditanya di chat. Silakan kalau yang apa agak nggak enak mungkin juga boleh ya, boleh untuk istilahnya itu bertanya. Tadi yang buat apa Silvi sudah ya, sudah dijawab ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Silakan. Jadi kita juga bisa diskusi tentang, karena ini adalah internasional seminar. Kebetulan saya juga masih mengajar di MIC di Singapura juga, kemudian juga banyak rekan-rekan juga di Malaysia juga. Jadi kita bisa diskusi terutama terkait dengan topik kita nih. Jadi bagaimana apa keberlangsungan SDGs dari bisnis ya, termasuk spesifiknya itu adalah bisnis kesehatan di masa depan gitu ya. Oh masih ini masih ada Cik Anwar ya, tadi agak kelihatan ini, saya khawatir tadi kayak ini. Terima kasih masnya nih, tadi belum ke ini. Baik, kita sambil menunggu nih. Saya juga senang nih, katanya ke Bu Warini juga mau tanya juga sebenarnya ini ya. Saya tanya ke Bu Warini dulu sebelum nanti nanya ke Encik Anwar terkait dengan MFPC nih, Pak Encik Anwar ya. Mungkin boleh dijelaskan nanti, tapi saya tanya dulu ke Bu Warini nih. Tadi kan menarik ya, karena tadi kalau kita gabungan antara pembicara pertama, kedua, dan ketiga, sebenarnya kita sudah menemukan satu gambaran besar tentang bagaimana masa depan dari bisnis kesehatan ya, yang berbasis kepada apa? Yang berbasis kepada din atau agama. Oke, kita undang dulu ada Pak Dodi nih ya, dari Ikhwis Anissa nih ya. Silakan Pak Dodi, langsung open your camera and discuss with us please. Oke, terima kasih Pak Dr. Abdul Mismo. Saya dari Ikhwis Anissa ingin bertanya, bagaimana perkembangan bisnis kesehatan di Malaysia dan Singapura? Itu saja, terima kasih. Thank you very much for your question.
brother Dodi, Mr. Dodi, yeah. Maybe the answer from Encik Anwar, maybe actually is not your expert, but maybe you can you can connect to the wealth management, how to maybe provide the finance for our health, ya. Or maybe your experience as a Malaysian, bagaimana sih sebenarnya Malaysia itu kok tadi saya katakan itu orang-orang Indonesia bukan hanya dari Batam, dari wilayah Sumatera, tapi orang Jakarta itu banyak juga yang berobat ke Malaysia. Alasannya karena apa? Karena tadi pertama itu adalah expert, kepercayaan, trust. Yang kedua itu adalah murah. Walaupun murah ini mungkin perlu dilihat lagi lah murahnya gitu. Tapi lebih ke kepercayaan kenapa nih gitu ya. Jadi sebenarnya seperti apa sih bisnis kesehatan di Malaysia? Dan juga mungkin kemarin juga baru 2-3 kemarin juga baru dari Singapura juga ya, Encik Anwar ya. Silakan Encik Anwar, please. Baik, terima kasih Pak Dodi ya soalan tadi ya. Kalau kita melihat dari sudut eh, bisnes kesihatan ya di Malaysia, apa yang antara yang kalau tarikannya betul seperti yang Dr. Abdul Rahman Misno maksudkan tadi ya, itu kosnya murah dan juga kepercayaan tadi ya. Tetapi pada saya lebih pentingnya saya rasa kepercayaan itu ya, kepercayaan kepada uh, nilai perkhidmatan yang diberikan ya. Uh, saya juga mungkin saya dan isteri dan ahli keluarga juga ada mendapatkan perkhidmatan daripada kesihatan di Malaysia ya. Dari apabila saya mendapatkan perkhidmatan kesihatan di Malaysia, biasanya kita akan melalui proses ya. Jadi antara prosesnya, contohnya isteri saya ingin tanam gigi ya, planting the tooth, to plant the tooth, it will take very long period. It takes month to go through the process from one step to another. But that process, by going through one step to another, it gives the customer the feel secure that when the process completed, they can rest assured that the services provided are satisfying kind of items or services that have been provided. Yeah, I mean, that is a very important thing. Yeah. True enough, there many types of services for service and when the person lost the tooth, yeah. I mean, kalau hilang gigi, macam-macam ada yang kita boleh guna, setengahnya tanam, setengahnya diikat ya kepada gigi yang lama dan sebagainya. Jadi pelbagai perkhidmatan. Tetapi apa yang ada di sini adalah setiap satu perkhidmatan itu yang diberikan dijelaskan daripada awal, langkah demi langkah apa yang akan dilalui dan semuanya dibawa satu persatu kepada pelanggan ataupun patient ya, untuk melalui proses tersebut diberitahu terdahulu, kemudian pelanggan akan mengikutinya atau patient akan mengikutinya. Jadi hasilnya saya alhamdulillah, isteri saya pun sekarang gigi dia pun rasa seperti biasa macam sendiri ya, macam gigi asal ya. So itu salah satu yang isteri saya sendiri lalui ya. Saya tak pernah tanam gigi jadi saya tak tahu ya. Cuma isteri saya yang tahu, yang diceritakan kepada saya. Tetapi apa yang saya nak pastikan di sini adalah kepercayaan dalam perkhidmatan yang ditawarkan ya. Itu adalah salah satu asas kenapa dari apa yang saya fahami ya daripada pelanggan ataupun pasien yang mendapatkan perkhidmatan adalah dasar yang utamanya adalah kepercayaan. Kemudian yang keduanya adalah kos ataupun harga ya, murah daripada lain tempat ya. Jadi itu yang biasanya kenapa orang ramai ataupun pelanggan-pelanggan datang ke pusat kesihatan ataupun hospital yang berada di Malaysia ya. Jadi itu antara yang perkhidmatan. Tetapi saya rasa juga perkara ini bukan hanya di Malaysia, di mana-mana pun ya. Begitu juga tadi kalau kita katakan di Singapura dan juga di Indonesia. Cuma mungkin kenapa ramai orang suka datang ke Malaysia
daripada Indonesia. Salah satu tarikannya macam yang Dr. Abdul Rahman cakap tadi, harga je murah. Harganya murah, mungkin itu. Tapi sekarang kena hati-hatilah sebab harga kos perubatan ataupun ubat-ubatan pun sekarang banyak sudah meningkat, ya. Dan pihak hospital di Malaysia pun sedang melihat untuk menaikkan kos, ya. Jadi mungkin itu akan menjadi satu perkara yang berubah di masa depan. Saya tak pasti, ya, itu, ya. Jadi itu yang jawapan saya berkenaan tentang perubatan, ya, di Malaysia. Oke, terima kasih Encik Anwar. Menarik sekali, tapi saya boleh tanya nih sebelum tadi ke ini. Mungkin ini ya, correlation between health, business, and insurance and wealth management. Jadi ada nggak hubungan antara, karena ini kaitannya kan dengan bisnis kesehatan. Bisnis kesehatan itu kan tadi fokusnya itu adalah customer itu adalah pasien. Nah, pasien itu kan nanti ke uang, money, gitu ya. Nah, pertanyaannya kira-kira apa? Bagaimana korelasi antara wealth management, financial planner, kemudian kesehatan, kemudian kesehatan personal, kemudian juga dari bisnis kesehatannya nih. Yang saya maksud adalah mungkin kalau kita ada asuransi misalnya gitu ya, itu seperti apa kira-kira nih? Ada bisa dihubungkan nggak sih? Mungkin bisa manfaatnya secara personal untuk kita gitu ya, untuk peserta di sini dan juga untuk pelaku-pelaku bisnis dan terutama ini untuk mahasiswa ke depannya itu kira-kira gimana nih kalau umpamanya pasien itu ternyata tadi nggak bisa bayar misalnya, berarti kan ada yang harus disiapkan dari sekarang. Misalnya teman-teman di salah satu asuransi itu dia punya asuransi mikro syariah misalnya untuk kesehatan dan lain sebagainya. Gimana nih? Dalam Oke, 2-3 menit aja nih, biar menarik. Baik, jadi bila melihat di situ itu di Malaysia sekarang kita kalau yang siapa sudah kenal MIFC atau dinamakan sebagai Malaysian Islamic Financial Center, yang mana dulunya di bawah Central Bank of Malaysia, Bank Negara Malaysia, tapi sekarangnya kita dah wujudkan MIFC 2.0 kita katakan. Jadi MIFC 2.0 dia panggil MIFC Leadership Council ataupun singkatannya MLC. Dikepalai oleh Bank Negara dan juga Suruhanjaya Securities Commission of Malaysia and Central Bank of Malaysia. So the drive for this MLC is now no more focused on Islamic finance. Now the drive of MLC is more to focus on Islamic economy. So when we said about Islamic economy, it is a broader oversight of how Islam can empower the Malaysian economy and also global economy. So how are we going to take it inside? Yeah? So that goes back to the issues of health too. Yeah. So let me zoom into the health area. Yeah. Into the health area, for example, let's say a person who are individual, and then when he wanted to go to the government hospital or clinics, so he will need to queue to get treated by the doctors. And normally he will need to wait long hours and etc. to get the treatment done to them. So one of the opportunity or choices that the person has is to have their insurance or takaful, yeah, or syariah, asuransi syariah, to ensure that when they go to the clinic or hospital, the bill will be covered by the syariah asuransi syariah or takaful, so that they don't need to fork out the money from their own pocket, but it is being paid for by the provider or financial institution. So by doing so, they will be able just to manage their finance better. Because why? When we're talking about managing personal finance, we got to have our emergency money to ensure that when we need the money, let's say, for example, we need to be treated in hospital and etc., there's a money reserved for it. But when we have a takaful or syariah, asuransi syariah, for example, when we need to go to hospital or to get treatment, the takaful or asuransi syariah will pay for this particular cost. So it doesn't take the money from our pocket because we already allocate the contribution that we need to do annually
to this particular syariah, asuransi syariah or takaful products that will take care when we go to hospitals, for example. And for other part, for what about the one that maybe after they go to the hospital and etc. And then, but they can't afford to go to the government because they are not having the takaful or insurance or asuransi syariah. So what they can do? So this is where the other part, maybe the money from zakat or many contribution from community will be used, or the coming from the government coffer, coming from the government funding. So can be in such also. So there are many ways of looking at it to get treatment. But if you're looking at this particular aspect, the second part, which means to say the person that do not have their own money to get the treatment, that call under the responsibility of the ruler or responsibility of the government of the day. So whereby that is the government must ensure that all the public are taken care of in terms of making sure that they are well treated in case they need to get a medical treatment and etc. So that also under the purview of you're talking about the Islamic perspective of economy itself and running the country. Yeah. So that's a little bit, actually it's more broader, but I don't think I can explain in this particular 3 minutes allocated. So that's, I give some short example. Thank you so much. Yeah. Okay, thank you very much, Encik Anwar Sueb. Yeah, I hope all participants understand and know about his explanation, because I think I think this the new issue about Indonesia. Like before this, the second speaker, Dr. Saiful Amin, said that in Indonesia, for example, in clinic and hospital, for the needy people, for the poor people, yeah, actually we have BPJS. Yeah, we have BPJS, but it's a problem about the services, I think ya. Itu tadi ada isu baru terkait dengan sebenarnya bagaimana nih masalah-masalah yang dihadapi dengan klinik. Dan ini mudah-mudahan juga bermanfaat untuk teman-teman yang ada di administrasi rumah sakit, kemudian juga di manajemen juga. Itu jadi hal penting juga nih. Oke, kita undang dulu teman-teman semuanya ya. Mahasiswa silakan ada yang mau bertanya. Kita masih ada waktu sekitar 15 menit. Nanti kita mohon last terakhir ya, closing remarknya dari Encik Anwar terkait dengan MFVC beliau ini, for your information, FYI gitu ya. Beliau ini bukan orang sembarangan nih, orang luar biasa sekali. Ya nanti kalau datang ke ini, mungkin nanti bisa boleh jelaskan juga tentang VKA. VKA itu saya ingatnya adalah Very Kind Anwar. Saya ingatnya itu aja tuh. VKA ini nanti mungkin juga dengan Mr. Bayu from Kaprodi ya, Head of Department dari bisnis digital. Ini harus datang ke VKA di KL ini harusnya nih, harus datang nanti ya, nanti dengan Ci Anwar nih. Oke, sebelum jelaskan itu kita mau kasih kesempatan dulu nih yang mau bertanya dulu. Tadi beliau itu adalah founder daripada VKA, kemudian juga tadi di Malaysian Financial Council ya, di financial planner-nya. Kemudian juga beliau adalah ini bahasa Indonesia itu adalah konsultan dari orang-orang jet set di Indonesia, Malaysia gitu ya. Mungkin itu perlu kayak gimana sih sebenarnya, mungkin ada profesi-profesi ke depan terutama nanti kaitan dengan kesehatan dan sebagainya. Nah itu mungkin bisa dijelaskan. Oke, silakan ada yang mau bertanya nih dari Mr. Bayu, maybe you have question in English please about the digital business in Malaysia, in Singapore ya. Oh tadi oke, silakan ya, kita beri kesempatan nih. Jadi jangan saya banyak ngomong nih. Saya juga tadi ingin sharing juga nih. Suara saya cepat nih si Anwar ya. Tadi kebetulan saya dari 2018 ke Singapura gitu ya. Jadi hal penting dari kebijakan di Singapura itu adalah memang penguatan dari SDM. Ya, jadi sumber daya manusianya itu harus betul-betul dari mulai ya sekolah rendah, dari mulai SD, bahkan sekarang teman-teman mahasiswa-mahasiswa saya yang di madrasah, ya madrasah Assagoff, di Al-Irsyad, di Wak Tanjung dan sebagainya itu dari MI madrasah, dari SD itu mereka sudah betul-betul dibentuk ke depan itu mau jadi apa.
gitu ya, sampai kemudian ke sekolah menengahnya, sampai ke politeknik atau sampai ke university, itu sudah betul-betul sudah disiapkan. And more important about the research, ini yang paling penting ya, penelitian oleh dosen, ya, oleh mahasiswa juga. Jadi ini yang paling penting. Kenapa tadi jasa-jasa kesehatan di Malaysia dengan di Singapura dan negara lain itu maju, karena risetnya itu luar biasa gitu ya, risetnya itu luar biasa. Dan ini nih mungkin ini masukan untuk our government ya di Indonesia ini, kerajaan kita ini, untuk istilahnya itu ya dana untuk penelitian ini jangan dipotong gitu ya, itu harusnya banyak penelitian kesehatan apalagi nih ya. Jadi ini kalau mahasiswa masih menelitinya itu tanggung-tanggung, males-malesan gitu ya, istilahnya itu mengembangkan dari ilmu kebidanan, keperawatan, manajemen ya, bisnis digital itu masih aduh kayaknya jadi sesuatu yang memberatkan. Nah, ini is big problem for us gitu ya. Harusnya riset itu menjadi satu kunci dari sebuah kemajuan. Selain tadi juga riset ada service excellent dan lain sebagainya, itu menjadi hal yang sangat penting. Oke, kita berikan waktunya. Mudah-mudahan Ci Adol masih ada masa ya. Ini luar biasa sekali, beliau sangat busy ya. Sangat sibuk sekali gitu ya. Oke. Okey, maksudnya itu berkenaan MFPC ya, Pak. Betul, boleh. Silakan Sal. Jadi MFPC dan Vicky dua-dua lah boleh di-explain, please. Ya, baik. Di MFPC ataupun Malaysian Financial Planning Council, what we do is that we are producing or we are a self-regulated organization in Malaysia. And what do? We are producing the qualified financial planners and financial advisors in Malaysia. And who do we train? So we do train the practitioners in the financial planning and advisory industry in Malaysia. So these people are coming from financial planning and advisory firm all over Malaysia. And also we do train our EPF. EPF is Employees Provident Fund, like in Singapore, it is CPF, yeah, which is Employees Provident Fund or fund for retirement for the private sector. And also we do train the KWAP, Kumpulan Wang Amanah Persaraan, which this is the retirement fund for the government employee, whereby they will receive their pension, yeah, when they reach their retirement age. So for the KWAP, the money is provided by the government of Malaysia. For the EPF or KWSP, Employees Provident Fund, the money is contributed by the employers and employee themselves, and they will get either lump sum or they wanted to propose for the EPF to pay them regularly, yeah, whether annual or less than annual, yeah. So that's what they have, yeah. And when we train their employees, we train them to be the advisor to their client, because their client is their contributor. So they have a department or the services that they provide, they call Retirement Advisory Services, RAS, or RAS in the short form, yeah. And these retirement advisory services is the one that these people who can be employed there, they must be trained by us. They already being trained by us, by MFPC. So that's a little bit about MFPC. And this MFPC mooted by Tan Sri Zeti, who was former governor of Central Bank of Malaysia in 2002. The idea was mooted and established in 2004. So 2025 means we are already 21 years in being existence. And from the 3 years ago, I mean, for the past 3 years, we already have one committee whereby we specifically focus to bring our experience to outside Malaysia under the International Development Committee.
which established 3 years ago under Malaysian Financial Planning Council. So that's a little bit about what we do. Yeah, and when Dr. Abdul Rahman mentioned about the firm just now, VKA, VKA, which stand for Value, Knowledge, and Attitude, which yeah, short form Dr. Abdul Rahman mentioned, very kind Anwar. Yeah, thank you so much. Yeah, so it stands for Value, Knowledge, and Attitude, and this firm is one of about 50 financial planning and advisory firm that established in Malaysia, whereby this financial planning and advisory firm must be licensed by Securities Commission and must be approved by the Central Bank of Malaysia. So because we have 2 regulators, like in Indonesia, you have OJK, right, which is in Malaysia. We have Bank Negara Malaysia and also Securities Commission. Yeah, so that's what MFPC been doing. At the same time, we do work together with Financial Education Network, which is led by also Bank Negara and Securities Commission, whereby the purpose is to educate the public, to create awareness among the public. And this awareness that we wanted to ensure that all Malaysians are able to manage their personal finance well, so that when they grow older and retired, they will not be a burden to the government or to the country, because they can manage their personal finance well, so they can manage their own retirement fund, so they will be able to live during their retirement without giving a burden or challenge to the government. So that's the plan. When come to whether in reality it will come or not, that one is for us to see in the future, but at least this is an effort that been put into the system so that we are able to get ourselves prepared for our future, whereby we already plan that we will have more people that age 60 and above that need to take care on their own, take care of their own health, take care of their own personal consumption and everything on their own. So this is the challenge that I believe not only Malaysia, Indonesia do face, and Singapore also do face this challenge. But the clear things for us to see, I think Singapore, we can see how if people from old age also are there, and what kind of work being provided to them, and etc. I mean, good case study that I believe Malaysia and Indonesia, we can study from the Singapore experience too, and whether to apply to our own country or not, that's another things that we get to give thought lah. So I believe that's the sharing about the MFTC and the firm in Malaysia. So inshallah, if you want, I mean, when I'm in Indonesia in October, inshallah, Dr. Inshallah. Abdul Rahman, we can meet up, inshallah. Thank you. Oke, insya Allah kita ajak pusing-pusing ya, si Anwar ya. Oke, for information, actually IKBIS is the university based or start from the hospital, Anisa Hospital in Bogor. So actually in Malaysia, like UTM in Malacca, for example, Industrial University actually, Industrial University. I think this is Madam Rahma Yanti ya, the director. This is the Industrial University. So jadi kita betul-betul berangkat dari satu industri, kemudian kita mencoba mengembangkan. Tapi di sini ada bukan hanya kesehatan, tapi juga ada bisnisnya. Jadi ada ilmu manajemen, ada administrasi rumah sakit, kemudian juga ada bisnis digital. Nah ini sepertinya nanti ini nih kita bisa kolaborasi. Oke, the last question from me. Jadi apa nih yang kita boleh collaborate between IKBIS, Sirajul Falah, NBK or MBBC, atau di Malaysia apa nih kira-kira nih yang bisa kita kerjasamakan nih, Ansi Anwar, atau mungkin dari my rector nih, Madam Rahmayanti, please, you have a question maybe, mau ngobrol-ngobrol mungkin nanti kalau itu bisa kita minta tanda tangan MOU di ICE, di BSD ya, insya Allah. Tapi insya Allah nanti kita akan datang ke ICE, ke BSD, ke Tangerang. Kemudian, mungkin bila ada masa saya bawa ke Bogor lah, Bogor Tangerang tak jauh sangat, dekat-dekat aja. Bolehlah ya, Ansi Anwar ya, boleh agendakan.
Silakan Bu Rektor, ada yang mau disampaikan mungkin terkait mungkin apa nih yang kita bisa buat kerjasama. Tadi yang Singapura juga tadi izin dulu karena beliau agak kurang sehat. Insya Allah juga di sana juga banyak ini juga yang kita bisa kerjasama. Karena tadi Pak Encik Anwar, jadi ini kan kampus IKBIS ini berangkatnya itu kan dari apa? Dari rumah sakit, hospital. Jadi hospital, apa tuh artinya? Hospital lah ya, rumah sakit. Kemudian dari rumah sakit ini ada D3 diplom untuk keperawatan, nurse ya, kemudian juga ada kebidanan, kemudian ada sekarang baru ada bisnis manajemen. Jadi campur dua bidang lah bisnis, makanya jadi fokus ke bisnis kesehatan. Nah, gitu ya. Jadi di bisnis kesehatan saya rasa tadi kalau kaitannya dengan apa financial planner, saya rasa itu tadi ada asuransi dan sebagainya itu jadi hal yang penting karena ada beberapa klinik itu yang BPJS itu juga menjadi bagian dari income-nya. Nah, bagi mahasiswa tentu saja ini harus paham bagaimana ke depannya nih yang kuliah di keperawatan, yang di kebidanan, apalagi terutama yang di manajemen, di administrasi rumah sakit dan juga di bisnis digital ini harus paham nih. Ya, misalnya tadi profesinya si Anwar ini nggak mungkin tidak terbayangkan di Indonesia ini mungkin nggak terlalu banyak karena financial planner, kemudian wealth management itu cuma ada di UI, UI, ya kemudian ada juga di Taskia ada beberapa itu enggak ini mungkin karena orang kayanya dikit kali ya gitu. Jadi orang kayaknya dikit gitu. Jadi mungkin kata kalau saya pernah ngikuti beberapa kali, saya pernah buat beberapa training nih si Anwar nih. Mereka selalu ada pertanyaan, Pak, gimana mau ngatur keuangan orang uangnya nggak ada, uangnya sedikit gitu. Nah, saya bilang justru itu karena uangnya sedikit, makanya harus diatur, ya harus dikelola dengan baik. Betul nggak, Januar nih? Betul tak? Betul, betul, betul. Betul ya. Oke, baik. Ini kayaknya MC-nya udah nggak sabar, tapi mesti terakhir lah ya, 2 menit Januar nih untuk mungkin ini pesan ya, pesan untuk pelajar-pelajar kita, pelajar ya, mahasiswa. Pesan untuk mahasiswa kita nih, adik-adik kita nih, yang ada sekitar di sini ada sekitar 96 orang ini mahasiswa. Pesannya untuk bagaimana bisa mendapatkan, bisa memperoleh masa depan yang cemerlang. Bahasa Malaysia nih cemerlang nih ya. Bagaimana nih pesannya nih supaya nanti kita boleh kita viralkan nih videonya nih dalam 2-3 menit cara nih pesan bagi mahasiswa untuk meraih masa depan yang cemerlang dan gemilang. Silakan sebagai closing remark, please. Okay, thank you, Dr. Abdurrahman. Yeah, I mean, when we're talking about being a student, yes, we are yet to earn an income. We are yet to earn the salary. We are consuming for the time being. So, but anyway, I believe we do receive funding or whereby our parents may be funding our study. Maybe we receive scholarship that funding our study or any other sources that funding our study right now. And when I was studying, I do receive scholarship too. When the money from scholarship that I receive, I kept. Yeah, so when I accumulate those money and I invest into purchasing, because my time it was during the 80s, yeah, during the 80s. Now it's already 2024. It's far too long ago. I mean, so how many years already we're talking about? Yeah, so that's what I did during that time. I don't have, I mean, SLR camera was something not many people have during that time. And during that time, we don't have digital camera like today. So during my study, I didn't spend my scholarship money that being kept in cash because the place that I study, they provide food and etc. So I don't need to go outside to buy anything. So that money I kept and I used when I completed the study from that particular place. So I purchased the SLR camera. And with that SLR camera, I do snap photo at the matriculation center, where there are 4 universities matriculation center
in one place. So I'm the person who take photo for them, and I sold them those photo. So I make money from that business. So that's how I start doing business. But actually, if you look at it, how I start my business is even from when I was 7 or 8 years old. Yeah, below 10 years, I already started business, because when I go to school, the teacher teaches me how to plant chili, bendi, and all those things. So when I go home, I start planting them and I sell to the nearest shop, yeah, nearest convenience shop, and I make money from that. So that's how I learned about business, yeah. And even until today, yeah, I always running the business. Yeah, true enough, my business is consultancy right now, or advisory work, which in the area of finance or wealth management, yeah, since 1990 until now, yeah, 35 years ago. Yeah. So if you look at it as a student, that means you don't need to wait until you start work to start saving your money. You can start save your money from now. Yeah, whatever money you can save from now on. And that money, you got to think when you want to invest later. So how are you going to invest? You must invest into something that can generate better revenue for you. For example, I shared with you just now, I invest into purchase a camera SLR, because during that time, not many people have SLR camera because it's not cheap. But anyway, not because of it is not cheap also, but who wanted to take photo, because you need to buy the film, and you must make sure know how to take care and all those things. So that's certain people only will want to have that SLR camera. But for me, I use that as a business and I generate income from that. And furthermore, when I started work also, I started work in the area as a broker in 1990, whereby my income is coming from not a salary, but it's coming from a kind like fee or a commission. Yeah, so that's how my career are. So when we're talking about the experience in salary, I can't share much because I never earn salary. So because I never been under payroll during my lifetime until now. Yeah. So I can't share because it is not fair for me to share something that I myself didn't go through. So my life from day one until now, all about business. So when you're talking about business, inshallah, yes, I can share. But when talking about payroll or salaried life, I'm unable to share because I myself not under payroll or salaried life. But managing resources is very important. For example, we said this now, your resources is coming from what? If your resources coming from your parents, so that is the amount that you need to manage. How much you're going to save every month and etc. If your resources when you start work later is coming from salary, so that's what you got to manage. Doesn't matter how much. It is not about how much you have or how much salary you receive, but it is more about how you manage it. So that is more important. So I believe that will be the key point of it that I wanted to share. It is not about how much you earn, but it is how you manage it that is more important to create a good future for your life, inshallah. Thank you. Luar biasa sekali, keren banget pokoknya. Mantap, mantap, mantap. Ya jadi jangan terlalu serius banget lah ini ya. Tapi keren banget si Anwar ya, luar biasa. Tadi nanti selalu saya catat tuh tulisan ini ya tadi yang pesan-pesan terakhirnya itu bersama kita catat, kemudian kita jadikan satu inilah apa kata-kata bijak luar biasa sekali beliau ya. Saya sempat satu hari bersama beliau itu kesannya itu istimewa dan luar biasa sekali ya. Mudah-mudahan nanti terutama ini mahasiswa yang di prodi manajemen dan bisnis administrasi ini nanti mungkin nih ya kalau si Anwar nanti ada masa mungkin kita undang ke Bogor supaya kita bisa ke kampus lah suka datang biar ngobrol langsung walaupun hanya 30 menit gitu ya. Nanti insya Allah nanti saya bawa kereta lah dari Bogor, tapi susah kalau di Indonesia bawa kereta, panjang keretanya soalnya itu ya. Jadi bawa mobil aja ya, jangan kereta. Iya, bawa mobil aja.
kita bawa car ya. Insya Allah kita jemput ya, kita jemput di ini ya. Baik, terima kasih Ibu Bapak sekalian, ladies and gentlemen, luar biasa sekali. Tasanjuang bana ke orang awak ya. Tersanjung sekali saya bisa di sini, bisa memoderatori. Tadi ada Madam Warini juga, terima kasih. Ada Enci Anwar Soeb yang luar biasa. Sebelumnya ada Dr. Saifuddin Amin yang luar biasa juga istimewa. Jazakumullahu khairan ya. Ringkasan dari materi ini nanti bisa lihat di video nanti saya share juga si Anwar juga ke Madam Warini juga dan yang lainnya supaya ada manfaatnya tidak hanya untuk peserta pada hari ini tapi juga untuk negara, bangsa dan juga tentu saja adalah agama. Demikian wallahu alam bisawab wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kembalikan wabarakatuh. ke MC ya, silahkan, mangga. Tur nuhun Bapak Dr. Misno. Baik. Okay, ladies and gentlemen, we have now reached the end of today's international webinar. On behalf of the organizing committee, we extend our deepest gratitude to all the speakers and participants for your active engagement and support. We hope today's session has provided meaningful insights and inspiration for building a future grounded in faith, ethics, and also collective well-being. Mohon izin Bapak Ibu, may I present some pantun maybe, as well as Madam Please. Warini. Oke. Burung merpati terbang rendah, hinggap Cakep. manja, oke, thank you. Hinggap manja di ranting cemara. Cakep. Acara kita berakhir sudah. Salam hangat dan sampai jumpa. Thank you for being with us today. Wallahu wal muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in our next Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Enci Anwar luar biasa sekali. Thank you very much. MC kita luar biasa juga. Terima kasih. Ditunggu ya Enci Anwar ya di Indonesia. Insyaallah, insyaallah. Terima kasih Assalamualaikum Pak Wahyu warahmatullahi juga, Bu Rektor juga. Terima kasih banyak nih. On time lah insya Allah ya. Nanti yang pertanyaan tadi yang belum dijawab nanti boleh saya share inilah. Saya ini kan sudah jawab pakai ini chat aja ya. Tadi agak lambat terakhir itu ya dari Siska Herawati dengan dari siapa satu lagi ya. Satu lagi yang dari Rahel. Rahel Berliana ya. Oke, terima kasih semuanya. Silahkan. Oke, Prof. Pamit ya, Prof. Ini udah, Pak. Terima kasih banyak. Oke, semuanya terima kasih Pak Dodi. Luar biasa. Main ke Sipa, Pak Bayu juga gitu ya. Nanti rekamannya saya share insya Allah.